how to deal with a patient who present to us with red eye. يعني احنا شو راح نسوي إذا مريض جاء عينه حمراء؟ شو راح نسوي له؟ As usual, we will start with taking history from that patient. Taking history from a red eye patient, we can reach to the diagnosis, or we can narrow the differential diagnosis of red eye. For example, if the patient present with red eye and he say that I have a foreign body sensation and a pain and photophobia, we may think that this patient have a corneal problem because there is a triad of pain, foreign body sensation, and photophobia. All these with red eye may indicate corneal problem. For example, corneal erosion or keratitis or inflammation of the cornea. Another point in the history we may ask to the patient is the exposure to a person with red eye. We ask the patient if he has another person in the family or any friend who have the same problem. I mean, he have also red eye. So we may think that the cause of red eye is infectious. For example, patients who have a viral conjunctivitis may present that the whole family will present with red eye because viral conjunctivitis is highly contagious. We also may ask about the prior of red eye because some disease may recur. For example, allergic conjunctivitis. Patient present with red eye in special season, for example, spring and summer, when they exposed to allergy, and they will present with red eye, itching, foreign body sensation. So we may think that this patient have allergic conjunctivitis and the cause of recurrent red eye is allergy. Another example is patients with uveitis. They may present with recurrent attack of red eye due to recurrent disease. We should ask the patient about any prior ophthalmic history and contact lens use, because contact lens use may predispose the patient for a specific infectious disease such as keratitis, infectious keratitis, whether bacterial or fungal, and so on. We should ask the patient about past medical history, for example, collagen vascular disease, such as rheumatoid arthritis. They may present with SLE, Behçet's disease. They may present with uveitis, which may present with red eye. We should keep in our mind an important red flag symptoms in patients with red eye. I mean, when a patient presents to you with red eye and he have blurred vision, pain, photophobia, halos around the light, headache and nausea, you should not pass this red eye as a simple cause. You should refer the patient to ophthalmologist to search for a certain vision-threatening disease. For example, if the patient presents with pain, reduced vision, I mean blurred vision, headache and nausea, vomiting, halos, the patient may have an attack of acute angle closure glaucoma. So you should not pass these symptoms as a simple. So we finish the history. We take the history as usual. The chief complaint is red eye. Then we analyze the symptoms of red eye. We ask the patient if he has blurred vision, pain, foreign body. We ask about the past ocular, past medical history. Then we go for examination, and examination, as you know, we should be systematic, and we examine the visual acuity because there is some cause of red eye that cause
blurred vision, another cause of red eye that doesn't affect the visual acuity. So we should examine the visual acuity in patient with red eye. And we will see later on the list of differential diagnoses that cause red eye and blurred vision, and another list which cause red eye without affecting the visual acuity. So visual acuity, pupillary light reflex, as you know, ocular motility examination, intraocular pressure measurement, and then we look for the eyelid for proptosis. We examine the lymph node. Then we go for slit lamp examination. In a slit lamp examination, we should examine the pattern of the redness. I mean, where is the site of the maximal redness? Whether the site of maximal redness is conjunctival, whether palpebral or bulbar, or the maximal site of redness is surrounding the cornea, and this is called ciliary flush or circumcorneal injection. So the first step in slit lamp examination is to assess the area of maximal redness, whether it is just surrounding the cornea, which is called ciliary flush or circumcorneal injection. I mean the maximal redness surrounding the cornea at the site of ciliary body, called ciliary flush, or just it's more in the palpebral conjunctiva or fornicial conjunctiva. Why? We will see later on. We should also assess the type of the discharge, whether it is profuse or scanty, and whether it is watery, mucoid, mucopurulent, or purulent. Why? Because some disease that cause red eye, they will present with watery discharge. For example, patient with viral conjunctivitis will present with red eye and watery discharge. Another cause of watery discharge with red eye is allergic conjunctivitis. Mucopurulent discharge may be caused by bacterial conjunctivitis or chlamydial. Purulent caused by gonococcal. Although it is bacterial, but they separate the simple bacterial conjunctivitis from gonococcal conjunctivitis, because gonococcal conjunctivitis cause very severe conjunctivitis. Another red flag signs that we should put in our mind are the ciliary flush. Why ciliary flush? Because ciliary flush may indicate may have uveitis or glaucoma, angular glaucoma, or corneal insult. IOP, when we measure the IOP in patients with red eye and we notice that the eye is also, we should not pass this as simple. We will see later on. Any movement, any pupil light normal. These are the most important signs that we should not in examination. After we know the maximal redness and the type of the discharge, we should examine the lid, the cornea, the conjunctiva, any corneal edema, any scene. We should examine the anterior chamber under slit lamp examination, looking for the depth of the anterior chamber. I mean, whether it is deep or shallow. Looking for the cells. I mean, what I mean by cells is the inflammatory cells, the white BC. As you know, in patient with uveitis, the patient may present with red eye. When we notice white BC floating in the anterior chamber, this is a sign of anterior uveitis. Then we should examine the posterior segment. As I told you, we should know the redness, whether it is in the palpebral conjunctiva or fornicial. This is maybe due to conjunctivitis,
or it is just a maximally surrounding the cornea called ciliary flush or circumcorneal injection. It is caused by acute angle closure glaucoma, uveitis, and also corneal problems such as keratitis. Or it is mostly دكتور involving the bulbar. نعم. دكتور يم السلايد واقف، ما أعرف إذا الكل أو بس يمي. بس يلا خليه يلا حسن عبد الهادي سوي انميوت تشوف انت السلايدات يمك امشي. حسن يلا حسن عبد الهادي. اوكي يلا اي احمد علوان. نعم. ايه لا تمشي يعني. الاسئله مش وياك؟ ايه هسه يلا. نعم صارت علي. يعني حسن اقول لك السلايدات كانت تمشي لو هم. نعم دكتور تمشي. اوكي يلا اوكي يلا نرجع للمحاضرة. شكرا لكم. تمام. فبالاستسلام اكزامينشن شو نسوي؟ اي شيء يصير اي اشكال بالمحاضرة ماكو مشكلة، سوي انميوت وقول لي نوقف ثانية ما يأثر. زين. هسه بس قول لي المشكلة انحلت يمك؟ نعم دكتور. اوكي تمام. دكتور كانت اكثر واحد من عندنا هسه يلا نحلل وقامت تمشي، ما اعرف ايش صار. زين اوكي خلي اسوي ستوب شيرنج واسوي شير تو انت سكرين، لان هو مرات هاي المشكله تصير وين اي شير جاست ويندو، هي ما صار عندي قبل. بس خلينا نشوف نسوي شير فور ذا انتاير سكرين. تمام شير. اوكي تكون المحاضرة. اي دكتور تمام. يلا اوكي زين. هسه شو نسوي بالاستسلام اكزامينيشن؟ بالاستسلام اكزامينيشن قلنا وين اكثر؟ ليش نشوف الريدنس وين اكثر؟ قلنا اكو some disease such as conjunctivitis. The redness is more in the palpebral and fornical conjunctiva. If the redness is more surrounding the cornea, it is called ciliary flush or circumcorneal injection. We may think that the patient have angle closure glaucoma, uveitis, or keratitis. If the redness is more on the bulbar conjunctiva, I mean the conjunctiva that cover the eyeball, this may be due to scleritis, episcleritis, or pterygium. So this is redness, the eye is red, but the maximal redness in the palpebral and fornical conjunctiva. This image illustrates the area of redness surrounding the cornea, and it's called ciliary flush. I mean, the ciliary, it is related to the site of I told you we should know discharge. The discharge may we may think that this patient have viral or allergic conjunctivitis, or purulent, like a pus. The patient may have gonococcal conjunctivitis. A mucopurulent, like a yellowish to greenish in color. This patient have a simple bacterial conjunctivitis, or a mucoid discharge, like a mucus, and the patient may have a chronic allergic conjunctivitis. So this is an example of purulent discharge. And these are the picture of gonococcal conjunctivitis, and the patient present with severe eyelid edema and purulent discharge, profuse purulent discharge with severe conjunctivitis. This is a mucopurulent discharge in patient with simple bacterial conjunctivitis or chlamydial conjunctivitis.
This is a table, although it is somewhat confusing, but it gives us the major cause of red eye and the main criteria for each one. For example, patients with conjunctivitis have red eye, which is prominent in the area of the fornix, and there is discharge, while the pupil is not affected. I mean, the pupillary light reflex, as you know, there is no interruption in the muscles of the iris and no interruption in the pathway of the nerves. So the pupil will be not affected. I mean, the pupillary reaction. The pain, there is no pain in patients with conjunctivitis, and the vision is not affected because the conjunctiva is away from the visual pathway. I mean, the light will be not interrupted when the conjunctiva is inflamed. And the cornea, if it is purely conjunctivitis without keratitis, the cornea will be clear because the conjunctiva doesn't cover the cornea. So these are the criteria for conjunctivitis. However, there is many causes of conjunctivitis, whether it is bacterial, viral, allergic, but in general, these are the criteria for all conjunctivitis. And we will see later on how to differentiate between each type and each cause of conjunctivitis. In episcleritis, the redness is usually focal, but it may be diffuse. There is no discharge, the pupillary light reflex is not affected, and there is just mild discomfort. All of us will or was experienced an episode of episcleritis. Also, the vision is not affected and the cornea is clear. In scleritis, the redness is focal or diffuse. There is no discharge. The pupil reflex may be involved because sometimes the scleritis may induce a secondary uveitis, I mean inflammation in the uveal tract, secondary reactionary. And this uveitis may involve the iris, and when the iris is involved, the sphincter muscle of the pupil will be constricted, and the patient may have a meiosed pupil. Usually in scleritis, there is severe ocular pain. The patient will complain from redness and pain, which may be severe. The vision in scleritis may be reduced because some patients may have a posterior scleritis, I mean involvement of the area of sclera which cover the posterior part of the eyeball, because there will be a secondary changes in the retina and the choroid. For example, the patient may have secondary exudative retinal detachment or choroidal detachment, and may be involvement of the optic nerve. So there may be, although the visual pathway may be not affected, the media is not affected, but the nerve and the retina may be affected by scleritis secondary to inflammation of the sclera, so the vision may be affected. The cornea usually clear, but the peripheral part of the cornea may be affected with scleritis, so the cornea may be involved peripherally by the inflammatory process. In acute angle closure glaucoma, the hyperemia usually it is more surrounding the cornea, and as I told you, it's called circumcorneal injection or ciliary flush. No discharge. There is unreactive pupil. The pupil, when you shine the light in front of the eye, the pupil will not react, and it will be a mid-dilated position. So non-reactive pupil in mid-dilated position in patients with red eye, and you examine the intraocular pressure, you will see the IOP is high. So these patients have acute angle closure glaucoma, which will present with red eye, pain, blurred vision. Why the patients with acute angle closure glaucoma have
blurred vision. Usually when there is rise of intraocular pressure, the cornea will be hazy. The cornea will be edematous. Why? Because there is a layer in the cornea called endothelium. There is a layer in the cornea called endothelium. This layer of the cornea will pump fluid from the cornea to the anterior chamber, to the aqueous. So it sucks the fluid from the cornea and push it to the anterior chamber to keep the cornea relatively dehydrated. Why we want the cornea relatively dehydrated? To keep the cornea transparent. So if the aqueous is forced to enter the cornea by decompensation of this endothelial pump mechanism, the cornea will be edematous because the fluid content of the cornea will be higher than it should be. So the cornea will be edematous and it will be hazy, so the vision will be reduced. And anterior uveitis, also the redness is maximally surrounding the cornea. There is no discharge, or it may be minimal, but usually there is no discharge. The pupillary light reflex also it is involved, as I told you. There will be a sphincter spasm, and there is pain or discomfort. The vision is affected because there is inflammation in the anterior chamber. I mean, there is white BC floating in the anterior chamber, blocking the passage of the light through the transparent aqueous humor. It will be not transparent any more than the previous normal person. So it will block some light rays. So the patient will present with blurred vision according to the severity of the inflammation. So if the inflammation is minimal, the patient may present with blurred vision or may not. But if the inflammation is severe, the patient will present with blurred vision. Another cause of a blurred vision in patients with anterior uveitis are the complication of anterior uveitis. The complication of anterior uveitis are many. For example, cataract, glaucoma, retinal involvement. So the cause of blurred vision in acute anterior uveitis is the inflammation inside the anterior chamber. In chronic, the complication of anterior uveitis. Keratitis present with right eye maximally surrounding the cornea. There may be a discharge, and the pupil is constricted if there is a reactionary uveitis, and there is usually pain, foreign body sensation, and photophobia. As I told you, the vision is reduced because the cornea is involved by the inflammation. The keratitis may be infectious, whether bacterial, viral, or fungal, or acanthamoeba, or maybe immunological cause. So after we take the history from the patient and we do the examination, we should keep in our mind the list of differential diagnosis. If the patient with red eye presents with normal visual acuity, he has no blurred vision, and there is no ocular pain, we may think that the patient have a subconjunctival hemorrhage. Also, if the patient have a red eye with no blurred vision, but there is minimal discomfort or sometimes pain, the patient may have conjunctivitis. As I told you, conjunctivitis may involve bacterial, viral, allergic, or dry eye, episcleritis, scleritis, and uveitis. So uveitis may present with red eye with normal vision and slight ocular discomfort, as I told you. According to the severity of inflammation, the vision will be affected or not.
If the patient presents with red eye and blurred vision, the patient may have corneal problems such as corneal abrasion, ulcer, keratitis, dry eye, and uveitis, endophthalmitis, or acute angle closure glaucoma. So red eye, normal visual acuity, painless, mostly it is subconjunctival hemorrhage. So subconjunctival hemorrhage will present with red eye, the eye is red, the visual acuity is not affected, and there is no pain. So this is a spot diagnosis for a patient with subconjunctival hemorrhage. The cause of subconjunctival hemorrhage is mostly due to Valsalva maneuver, when the patient strain against a closed nostril and a closed mouth, there will be a rise of the pressure inside these capillaries. Some of will rupture, cause subconjunctival hemorrhage. So Valsalva maneuver is the most common cause of subconjunctival hemorrhage. For example, if the patient sneeze or have a severe cough or recurrent severe cough, or the patient lift a heavy weight, or he have constipation, all these may cause severe Valsalva maneuver, which may cause subconjunctival hemorrhage. Another cause of subconjunctival hemorrhage is the sudden rise of blood pressure, and there may be a subconjunctival hemorrhage. Another cause is a trauma, when the patient suffer a trauma. Some of the blood vessel may rupture and cause subconjunctival hemorrhage. Another cause, infectious conjunctivitis, may cause subconjunctival hemorrhage. And on the bottom of the list, the blood dyscrasia. So we should think in the most common cause. We should not think in the rarest cause, the blood dyscrasia. We should think in blood dyscrasia if the patient have recurrent attack, separated by very short duration, and he has another sign and symptom of blood dyscrasia, and the subconjunctival hemorrhage is so severe, so we should think in this rare cause. But in patient with subconjunctival hemorrhage, we should think in the most common cause, which is Valsalva maneuver. So what is the treatment of subconjunctival hemorrhage? We should examine for the cause of subconjunctival hemorrhage. If it is Valsalva maneuver, we just reassure the patient that the hemorrhage will be absorbed by the body, and the hemorrhage will disappear in 10 days to 2 weeks. If the cause is a trauma, we should search for another signs of a trauma. I mean, we should examine the cornea, the anterior chamber. We should examine the sclera if we can, and we should examine the retina. If there is no another signs or another insult to the eyeball, we should also just reassure the patient. If there is another sign or another trauma insult, we should treat that cause of insult. I mean, if there is wound, we should suture the wound. If there is trauma to the retina, we should treat it, and so on. So the hemorrhage, there is no treatment for the hemorrhage. It will be resolved, but we should know what is the cause of underlying hemorrhage. If the patient presents with red eye and normal visual acuity with slight discomfort, the patient may have conjunctivitis, and as I told you, it may be viral, bacterial, or allergic. How we know that the patient have conjunctivitis caused by bacterial or viral or allergic? We should ask about the symptoms. If the symptoms, for example, if the patient have red eye and watery discharge, and he have itching, we may think that this patient have allergic conjunctivitis. Why? Because itching is the hallmark of allergic conjunctivitis, and watery discharge also caused by allergic conjunctivitis. So we may reach the diagnosis just by asking the symptoms and the type of the discharge.
In examination, to know whether the cause is viral, bacterial, or allergic, we should also search for a specific sign called conjunctival reaction. I mean, the reaction of the conjunctiva to the inflammation, whether it is follicular or papillary. What I mean by follicular or papillary, we will see later on. The conjunctiva will react to the inflammation in a special way if the lymphoid cells under the conjunctival epithelium undergo hyperplasia, forming a lymphoid follicle. It causes what is called follicular conjunctivitis. So follicular conjunctivitis caused by proliferation and forming lymphoid follicle in the substantia propria, I mean the layer under the epithelium of the conjunctiva, and the patient will have the appearance of a transparent rice of a grain. يعني المريض راح نشوف عنده بالconjunctiva مثل حبات التمن، صايره هيك elevated area, transparent like a rice of a grain. And the patients have follicular reaction to the conjunctivitis, and this follicular reaction may be caused by viral conjunctivitis or chlamydial conjunctivitis. So when we notice a follicular reaction, we may keep in our mind that this patient have viral or chlamydial. In papillary conjunctivitis, this is due to hyperplasia of the conjunctival epithelium. The epithelium will be hyperplastic, and the patient will present like an elevated area of the conjunctiva. In the center, there will be a red dot. So these elevated dot have, in the center of it, there will be a red dot. This red dot represent the central fibrovascular cord of this papillae. So we have two types of conjunctival reaction, follicular and papillary. Papillary reaction may be caused by bacterial or allergic conjunctivitis. So by observing the type of the conjunctival reaction, we may reach to the diagnosis. We see this list of evaluation of the conjunctivitis by asking and examining these symptoms and signs. We mostly will reach to the diagnosis, to the cause of conjunctivitis. So if the patient present, I will follow this evaluation list. If the patient present with the symptoms of red eye, minimal discomfort, and no blurred vision, the discharge is watery, the conjunctival appearance, there is redness in the palpebral and fornical conjunctiva, the conjunctival reaction is follicular, there is no chemosis, no scarring, there is membrane and lymphadenopathy, the patient have viral conjunctivitis. So how I know that the patient have viral conjunctivitis? Because I collect the symptoms. The patient have red eye, and there is no blurred vision and minimal discomfort. I will go to the cause of red eye, no blurred vision, and minimal discomfort. Then I should know the type of the discharge. As I said, it is watery. So as I told you, watery discharge may be caused by viral and allergic. Then I go to the conjunctival appearance, conjunctival congestions or injection. Then I go for the type of the conjunctival reaction. As I said, it is follicular, and I told you follicular may be caused by viral and chlamydial. Chemosis is a non-specific sign, meaning swelling in the conjunctiva. It may be present with severe conjunctivitis, whatever the cause.
Scarring caused by chronic inflammatory process such as in patient with trachoma. Membranous conjunctivitis or membrane, it is an exudate and cellular debris that is attached or just touching the conjunctiva over the conjunctiva caused by the inflammatory process. So there is exudate cellular debris may caused by severe adenoviral conjunctivitis or bacterial, whether it is streptococcal or gonococcal conjunctivitis. Lymphadenopathy, usually it is caused by viral conjunctivitis. So when I collect the symptoms and the sign, I may reach to the cause of conjunctivitis. So in picture A, this is the conjunctival congestions. It is maximally in the fornical conjunctiva, although it affects the bulbar conjunctiva. In picture B, there is subconjunctival hemorrhage. The cause of subconjunctival hemorrhage is infectious. As you see, the area of conjunctiva surrounding the hemorrhage is also congested. Not like that picture I present to you. The other conjunctiva is white. This is a picture of chemosis of conjunctival swelling, the C. In D, this is the picture of membrane. There is a membrane. It is called pseudo because pseudo means when we peel this membrane, there is no conjunctival hemorrhage. I mean, the membrane is not infiltrate the conjunctival tissue. If it is true, when we peel this membrane, the conjunctiva will bleed because the membrane infiltrate. Pseudo or true membrane, the differentiation between those two types of the membrane, it is no longer beneficial. And previously, they think that there is some cause that cause true, another cause just pseudo. But recently, they discard this differentiation. Just they say membrane. There is no significant difference between both of them. Conjunctival infiltration and scarring present in the bottom. This is signs of bacterial conjunctivitis, specifically gonococcal. It is not simple bacterial conjunctivitis. It is caused by gonococcal. In picture A, we see severe edema and a purulent discharge. In picture B, there is severe conjunctival congestions. In C, there is purulent discharge, C and D. In E, there is corneal involvement. There is keratitis with there is ulcer and corneal involvement. In picture F, there is a microscopic picture of the gram stain for the diplococci intracellular. This is a picture for the signs of adenoviral keratoconjunctivitis. So the adenovirus may cause just conjunctivitis and it may cause keratoconjunctivitis. I mean involvement of the cornea with the conjunctiva. So the adenovirus may cause just conjunctivitis or keratoconjunctivitis. And how we differentiate between just conjunctivitis or keratoconjunctivitis, we should examine the cornea. If the cornea have these white dot, these are called punctate epithelial keratitis. I mean inflammation in the epithelial layer of the cornea in a punctate manner. Punctate يعني منقط. So these هاي النقاط البيضاء indicate that there is inflammation in the cornea. If we see these punctate epithelial keratitis, this means that there is corneal involvement and the patient have keratoconjunctivitis. So we collect the signs and symptoms. The patient have red eye, minimal discomfort, watery discharge, follicular reaction, and there is tender lymphadenopathy
And when we examine the patient, we will see punctate epithelial keratitis. So this patient have adenoviral keratoconjunctivitis. Another cause of red eye with normal visual acuity and minimal discomfort is episcleritis. As I told you, episcleritis is a simple self-limiting disease. Maybe most of us have an attack of just redness, which resolves spontaneously. We no need for treatment. The episcleritis, the inflammation of the layer superficial layer of the sclera called episclera. The area is red, usually, but it may be diffuse. Usually, it is focal. It is differentiated from scleritis, which is the vision-threatening disease, the scleritis. It is differentiated by many points. For example, the symptoms. The episcleritis is usually cause minimal discomfort, while the scleritis is cause severe ocular pain. The signs of episcleritis, as I told you, there is an inflammation in the superficial layer, while in sclera, the congestions of the blood vessel is deep, in the deeper layer of the sclera. We can differentiate between both of them by we put a vasoconstrictor agent such as phenylphrine, sympathomimetic agent called phenylphrine, and we notice the congestion if it is disappear after we put a sympathomimetic agent. This means that the congestion is superficial. If the congestion is persist after we put a vasoconstrictor agent, this means that the congestion is in the deeper layer of the sclera, so the patient may have scleritis. So this is a picture of scleritis, whereas the congestion is deeper layer, in the deep layer of the sclera. And in this image, in the two image inferiorly, there is a long-standing inflammation. Long-standing inflammation of the sclera will cause thinning of the sclera. Thinned sclera will reflect the underlying color of the choroid. So the long-standing inflammation of the sclera will cause thinning. When the sclera is thin, the color of the underlying choroid, and I mean the uveal tract, will appear. The uveal tract is a pigmented layer. It has a melanin pigment, and it is highly vascularized. So the color of this uveal tract is dark. So the dark color of the uveal tract will appear through the thinned sclera due to long-standing inflammation. فراح نشوف لون السكليرا صاير like a bluish. Why bluish hue? Due to the appearance of the uveal tract through the thin sclera. Another cause of red eye is the dry eye. The dry eye. The eye has a lubricating layer of tear, such as for example, the joint. The joint have a lubricating synovial fluid, and the engine of the car has a lubricating oil. So the eyeball has a lubricating tear film. This tear will prevent the friction of the eyelid over the conjunctiva and the cornea. If the air of the tear is less, this friction and this irritation of the lid over the conjunctiva and cornea will cause a foreign body sensation and redness and irritation and just like a discharge, mucus discharge. And because the friction of the lid over the cornea, there may be a corneal epithelial defect and ulcer.
is diagnosed under slit lamp examination, and when we put a paper called Whatman paper on the fornix, we measure the tear by a test called Schirmer test. So a Schirmer test is a test to examine the tear film deficiency by putting a paper inside the fornix, the conjunctival fornix, to measure the tear, the amount of the tear. How we treat dry eye? By just giving artificial tear for the patients. I mean tear substitute. The cornea may be involved. The cornea may be involved by corneal abrasion, foreign body, or keratitis. Keratitis may be infectious, whether bacterial, viral, fungal, protozoal, immune. All the cornea, we know that the cornea is involved by just asking the patient about the symptoms. The patient will present with red eye, foreign body sensation, pain, and photophobia. All these are the symptoms of corneal insult, whether, as I told you, ulcer, abrasion, injury, inflammation. How we know the cause of corneal insult? We should examine. We should examine under slit lamp to see the foreign body, to see the abrasion, and to see the signs of inflammation, I mean keratitis. This is a picture of foreign body in the lid, in the palpebral conjunctiva, stick to the palpebral conjunctiva and cause a friction over the cornea to cause corneal abrasion. So the second image, the mid image, is the image of the cornea under the blue light filter, the cobalt blue filter. As you know, in the slit lamp, there is a filter called cobalt blue filter, and this filter allow us to see a special examination maneuver when we put a fluorescein stain inside the conjunctival sac. We will stain the tear film. So راح نصبغ التير فيلم كله. التير فيلم راح ينصبغ بالفلوريسين stain. الفلوريسين stain has the ability to absorb a short wavelength light and emit a long wavelength. So the fluorescent stain will absorb the blue light and it will emit and راح تنطينا اليلو to green light. زين. فالفلوريسين ستين من احنا صبغنا بيها كل التير فيلم، فكل التير فيلم صار بالفلوريسين بروبرتي. التير فيلم راح يتجمع اللي هو صار بيه ستين، راح يتجمع الستين تير راح يتجمع بالديبريسد اريا اللي هي الاريا اوف ابريجن اور ulcer، والاريا اللي ما بيها ابريجن وما بيها ulcer it will be flushed راح تنغسل وتروح through the lacrimal system. So we will observe by just putting fluorescein stain inside the conjunctival sac any depressed area, I mean any ulcer or abrasion, by pooling of the stain in that depressed area. So we will see the area of corneal abrasion stained by fluorescein stain. The lower image is the area of there is corneal foreign body surrounding by a reactionary corneal infiltrate, reactionary inflammation. So as I told you, the patient present with redness, pain, photophobia, foreign body sensation, hearing. Treatment of corneal abrasion, we should know the cause. If there is corneal foreign body, we should remove the foreign body and give the patient topical antibiotic and cycloplegia. Why I give the patient cycloplegic agents? Why I give patient cycloplegic agent if he has corneal insult? Because
when we have keratitis or corneal ulcer or corneal foreign body, there will be a reactionary spasm in the ciliary body. So spasm in ciliary body cause a severe ocular pain, and this spasm and pain caused by the spasm of ciliary body will not be relieved by the strongest analgesia. I mean, it will be not relieved by paracetamol and non-steroidal or morphine. It will be relieved by an agent that causes paralysis of the ciliary body, the cycloplegic agent. I mean, the agent that block the parasympathetic innervation, for example, atropine and cyclopentolate. This is the fluorescein strip to stain the conjunctival sac and the tear film. And we use a special light filter called a cobalt blue filter with this fluorescein stain. So this fluorescein stain لون راس الورقة برتقالي، مو نخليه بالconjunctival sac ويصبغ التير فيلم. كل التير فيلم راح يصير بفلورسين ستين، بس الاريا of the breast of our ulcer, the fluorescein stained tear film will accumulate there, and we will observe the pooling of this stained tear film. This is a picture of corneal foreign body. Keratitis, as I told you, may be viral, such as adenoviral keratoconjunctivitis, bacterial, such as staphylococcal, streptococcal, or Pseudomonas. The patient present with red eye, pain, blurred vision. Red eye, blurred vision, pain. And when we examine the patient under slit lamp, we will see corneal infiltrates. Corneal infiltrate, I mean infiltration of white BC gathering in the site of insult, in site of inflammation, with corneal epithelial defect, I mean corneal ulcer. So corneal infiltrate and corneal ulcer are the signs of keratitis, bacterial keratitis. We treat the patient with cycloplegic agent to relieve the pain and fortified topical antibiotic. As I told you, the keratitis may be viral. طيب سؤال، نعم. شنو fortified antibiotic؟ عفية، هو هذا شوية. Fortified mean we put, for example, we put gentamicin eye drop. نجيب جنتامايسين امبول ونسحب هاي الجنتامايسين امبول ونخليها بالجنتامايسين اي دروب، هاي يسموه فورتيفايد انتيبايوتيك. او نجيب سيفالوسبورين such as سفتازيديم فيال. سامع سفتازيديم فيال؟ هاي السفتازيديم فيال نخففها بتركيز معين لحد ما نخليها تصير 50 ملغرام بير مل. نسحب هاي ال 50 ملغرام بير مل ونخليها بارتفيشال تير، هذا يسموه فورتيفايد انتيبايوتيك. ما مطلوب من عندكم، بس المهم تعرفون هذه شنو يعني، تعرفون بس اكو شيء اسمه فورتيفايد انتيبايوتيك. زين، فاحفظ مثلا نجيب الجرامايسين امبول، جنتامايسين، تعرف الجرامايسين هذا الامينو جلوكايسايد، نسحب الامبول ونخليها جرامايسين اي دروب، يسموها فورتيفايد جرامايسين. اوكي دكتور. اوكي زين. الفيرال keratitis may be herpetic, such as herpes simplex or herpes zoster or adenoviral. زين. الherpes simplex اكو striking sign which is called dendritic ulcer. Ulcer which have a branching like a tree called dendritic ulcer. In dendritic ulcer, this dendritic ulcer we should know this ulcer caused by، خليني بس لحظة.
يلا آمنة سعد، أنت دائما نبدي بيك أول سؤال، بس المايك مالك تصلح لو لا آمنة؟ آمنة سعد سوي أنميوت. آمنة أوصى ما تسمعنا. يلا آمنة عيسى. آمنة عيسى. آمنة عيسى مو ويانا. زين يلا آية أحمد. آية. دكتور أحمد شنو؟ آية أحمد. آية أحمد علوان. الاثنين. آية نعم. آية أحمد علوان. نعم. أكو آية أحمد شكر صحيح. يلا آية أحمد علوان. فهسه آمنة سعد وآمنة عيسى ما سمعنا صوتهم. آية أحمد. يلا آية نعم. أكو هذه صورة دندرتك. صباح الخير آية. صباح هاي النور. صورة dendritic ulcer أي. of herpes simplex keratitis. أوكي. أوكي. تقدرين تقولي لي هاي الصورة احنا شلون ماخذيها، شلون هاي الألسر مبينة هيجي واضحة؟ حاطين فلوريدن ستين همينة. صح خلاص هاي تمام. شكرا آية. بس العفو دكتور، المايك ما كان يشتغل عندي. اللي بس قولي لي اسمك. أنا آمنة عيسى. آمنة عيسى. يلا مو مشكلة آمنة. تمام هسه نجيك بسؤال. وآمنة سعد معكو صح؟ زين. هسه شكرا آية أحمد ممنون منك. زين آية عيسى prepare yourself. زين خلينا نكمل. فهذا مريض عنده herpes simplex keratitis، عنده dendritic ulcer، واحنا صابغين الدندريتك ulcer by fluorescein stain. We should treat this patient with topical antiherpetic agent called acyclovir. So we have acyclovir ointment, and we give the patient acyclovir ointment 5 times daily, and we give the patient cycloplegic agent. Why I should give the patient cycloplegic agent آمنة عيسى in patient with herpetic keratitis؟ دكتور to relieve pain. اللي هو النيم Spasm. جال صح عافية. to relieve pain by cyclospasm فننطي cycloplegic agent. آمنة سعد بعدها مو ويانا. زين خلينا نشوف أنفال مظهر. يلا أنفال. نعم دكتور. أنفال شلون إحنا هذا المريض اللي هو cycloplegic agent وهو راح من عند البين، شنو ننطيه cycloplegic agent؟ شنو المود of action of cycloplegic agent؟ دكتور relaxation visceral spasm. عافية. بس هو شنو راح ننطيه دراج يعني؟ phenylephrine. atropine. No, philifrine is sympathomimetic agent. atropine. Atropine. What is the mode of action of atropine to will block what? Okay. أنا راح أقول لك. It will block the parasympathetic innervation to the ciliary body. So the ciliary body is innervated by parasympathetic innervation. We block the action of parasympathetic innervation by atropine, or a drug most commonly used is called cyclopentolate, because the atropine is acting for 2 weeks. Cyclopentolate duration of action is just 24 hours. So mostly we use the cyclopentolate, which is like atropine but has a short duration of action. نعم منو سألني؟ نعم. لا العفو دكتور ود اقول سايكلوبنتلين. اوكي تمام. زين. If we treat the patient wrongly, and we give the patient wrongly a topical steroid, the patient will present with a large dendritic ulcer, such as this picture D, a dendritic ulcer which is large. It is no longer called dendritic ulcer. It's now called amoeboid ulcer. It is like amoeboid, because the patient with herpetic keratitis, we should never give the patient topical steroid. Versus another
cause of keratitis we will see later. We may give patient a topical steroid, but in herpetic keratitis, never ever use topical steroid. We should give the patient topical antiviral agent and cycloplegia. Picture C, stained by another stain in ophthalmology called rose Bengal stain. Rose Bengal stain. So we have two stain, fluorescein stain and rose Bengal stain. Then another cause of keratitis is herpes zoster keratitis caused by varicella zoster virus. وهذا الفيروس may cause inflammation and involvement of the skin in dermatome distribution. يعني هذا الفيروس يروح بالترايجيمينال نيرف ويسوي لنا inflammation للدرماتوم اللي supplied by the trigeminal. فهذا المريض عنده ophthalmic trigeminal herpes zoster ophthalmicus. يعني هذا الاوفثالميك branch involved by the herpes zoster وصاير عنده herpes zoster ophthalmicus. والpatient may present with herpes zoster keratitis. فالصورة اللي فوق اللي هي A، هذا المريض عنده herpes zoster keratitis. الساين يسموها pseudo dendritic ulcer. pseudo not dendritic، pseudo dendritic ulcer. فشلون نعرف هذا المريض عنده pseudo dendritic ulcer؟ شنو فرقها عن الدندريتك ulcer؟ السودو dendritic ulcer اولا هي smaller size وذيك شفتوها large. ثانيا هذه السودو dendritic ulcer is less branching اقل تفرعات وذيك more branching. السودو dendritic ulcer has a tapered end يعني النهايات مالتها مدببه while the dendritic ulcer has a terminal bud أو bulb. So يعني like so we will see this are the picture. It is larger, more branching, and the end has a terminal bulb, while here it is smaller in size, less branching, and it has a tapered end. Herpes zoster keratitis may present with interstitial keratitis, يعني not epithelium, not involving the epithelium. It involves this trauma, so it present in picture C. There is diffuse haze inside the cornea. The viral keratitis may be caused by adenovirus. So we have herpes simplex, herpes zoster, and adenoviral. In adenoviral, as I told you, the hallmark is punctate epithelial keratitis. Punctate epithelial keratitis. In adenoviral keratitis, as I told you, it is highly contagious disease. It may involve the conjunctiva purely, so there is adenoviral conjunctivitis, or it may involve the conjunctiva and the cornea, so it is called adenoviral keratoconjunctivitis. فهذا الادenoviral كلش يعدي. There is no treatment. It will resolve spontaneously, and there is no anti-adenoviral agent. Just we give the patient symptomatic treatment such as lubricant and vasoconstrictor agent and so on. And if the inflammation is severe and the patient presents with severe symptoms of conjunctivitis, I mean he presents with severe photophobia, foreign body sensation, we may give the patient topical steroid. So topical steroid has a role in adenoviral keratitis to relieve symptoms and to decrease symptoms, but it will not treat the adenoviral. The adenoviral will resolve spontaneously. There is no anti-adenoviral agent. Versus herpetic keratitis, where steroid is absolutely contraindicated. Okay? Another cause of keratitis is maybe exposure to the ultraviolet light, such as when the patient see those arc welder يعني من يباوع على ذول اللي يلحمون مو هذا اللي يلحم باللحيم هذا اكو ultraviolet light will distract the epithelial cells of the cornea
causing what is called punctate epithelial erosion. In adenoviral, it is called punctate epithelial keratitis. Here, in photokeratitis, I mean due to UV light, it is called punctate epithelial erosion. We stain this erosion with a fluorescein stain. Treatment, it will resolve spontaneously in 24 hours. The epithelium will heal, but we may aid the symptoms by giving the patient cycloplegic agent to relieve spasm, and we may put a bandage contact lens. Another cause of red eye called uveitis. So in uveitis, there is inflammation of the uveal tract, the iris, ciliary body, and the choroid. If the inflammation in the anterior part of the uveal tract, it is called iridocyclitis, يعني inflammation of the iris and ciliary body. It presents with red eye. The cause is maybe idiopathic. Nearly 50% of patients with anterior uveitis is idiopathic, but it may be infectious, such as bacterial, such as TB, syphilis, Lyme, brucellosis, or viral, such as herpes simplex, herpes zoster, cytomegalovirus, or it may be immune, such as Behçet disease, SLE, multiple sclerosis, sarcoidosis, and so on. So uveitis may be caused idiopathic reason, infectious, and immune. Sign of uveitis, as I told you, it will present with red eye maximally surrounding the cornea. So you see the eye is red, but mostly the redness surrounding the cornea. It's called ciliary flush. Another signs, the patient present with pain, photophobia, a ciliary flush. Pupil is irregular because there will be what is called synecdoche. بس راح نشوفها. Sitlam, we will see what is called KPs, keratic precipitate cells. Management. How we manage a patient with uveitis? Also, we should give the patient cycloplegic, symptomatic relief of pain, and we should treat the underlying cause. If the cause is idiopathic, we give the patient a steroid. I mean, inflammation without obvious cause, what we give to the patient? We give the patient steroid. If the cause is infectious, we should treat the cause of infectious uveitis. I mean, if the cause is TB, we should give antituberculous agent. If the cause is syphilis, we should give antisyphilitic agent, and so on. One of the major signs of uveitis is what is called keratic precipitate. When we see cells in the anterior chamber floating in the anterior chamber, these cells indicate there is inflammation in the iris or ciliary body. These cells are white BC floating in the anterior chamber, seen by high magnification slit lamp. Some of these white BC will precipitate on the endothelial layer of the cornea, and it is called keratic precipitate. Keratic mean it is related to the cornea. Precipitate يعني precipitation of the white BC. So this white BC, this is the histology in picture A. In picture B, these cells causing large keratic precipitate on the endothelium. This is a slit lamp examination, and you see this slit in the cornea, and you observe the area of the epithelium is clear. The endothelium is the stroma is clear. I mean the middle layer of the slit, and the inner layer of the slit is the endothelium where there is keratic precipitate. This is another picture of keratic precipitate, and you saw two slits. One of the slit is on the cornea, the another on the pupil and the iris. Between them there is anterior chamber.
on the endothelial layer of the cornea, I mean on the slit on the cornea, there is a dot. These dots are the keratic precipitate. I mean the precipitation of white BC, some of the white BC floating in the anterior chamber, indicating uveitis, will precipitate on the endothelium, we call this keratic precipitate. Because the iris is inflamed by the uveitis, the iris is inflamed, it will be sticky, so it will stick to the lens, underlying lens, and when it will adhere to the anterior capsule of the lens, we will call this posterior synecdoche. So synecdoche means adhesion of the iris. If it is posterior, mean it's posterior to the iris, so it will adhere to the lens, so it's called posterior synecdoche. If it is anterior, it will adhere to the cornea, and we will call this anterior synecdoche. So we have posterior synecdoche, the iris is adheres to the lens, and anterior synecdoche, the iris adheres to the cornea. Another major cause of red eye is the acute angle closure glaucoma. In acute angle closure glaucoma, there will be a blockage to the drainage of the aqueous. عندنا fluid inside the anterior and posterior chamber يسموه aqueous humor. هذا تعرفوه. هو transparent fluid موجود بالposterior chamber وبالanterior chamber. الposterior chamber اللي هو هذا between the iris and the lens. والanterior chamber between the cornea والiris. منين يجي هذا الاكيوس هيومر؟ يجي من السيلياري بادي. يطلع من الابيثيليال layer مع السيلياري بادي. It will be secreted into the posterior chamber. بعدين يفوت بالبيوبل ويروح للانتيرير chamber. ومن بالانتيرير chamber اذا هو اكو secretion منه لازم اكو درينج. وين يروح الدرينج؟ بالانتيرير chamber بالperipheral part of the anterior chamber اكو angle، اكو زاويه. هاي الزاويه اللي هي الزاويه بين الكورنيا والايرس يسموها الانجل of the anterior chamber. بهاي الانجل of the anterior chamber there is a sieve-like structure. sieve-like يعني مثل المنخل. اكو structure مثل المنخل اسمه trabecular meshwork. trabecular meshwork. هاي الترابيكولار مشورك شكلها مثل المنخل، يعني بيها ثقوب. هاي الثقوب يفوت من خلالها الاكيوس هيومر، يفوت ويروح للقناه اسمها شليم كانال. هاي القناه اسمها شليم كانال. من الشليم كانال اكو قنوات يسموها كولكتر will drain this collector channel the aqueous humor to the episcleral vein ويروح للسيستميك circulation. للفين يروح للسيستميك circulation. فالاكيوس هيومر it will be secreted from the ciliary body epithelium and drained through the trabecular meshwork. زين، ليش حكينا هذا الموضوع؟ لأنه الباثوجينيسيس of angle closure glaucoma يعتمد على هذا الموضوع. فإذا واحد عنده الانجل of the anterior chamber will not drain the aqueous will accumulate inside the anterior chamber and there will be a rise of intraocular pressure. ليش؟ لأنه اكو fluid accumulate secreted and not drained. يعني مثل ما واحد عنده مغسلة المي مال بورين نزل والسدادة مسدودة، فشقد راح يظل الفلويد يترس المغسلة. فنفس الشيء الtrabecular meshwork if it is blocked the anterior chamber will be flooded with the aqueous humor and there will be a rise of intraocular pressure. In angle closure glaucoma, I mean the trabecular meshwork, the aqueous will not reach the trabecular meshwork because the iris approaching the cornea and blocking the angle. So the aqueous will be not drained. And خلينا نشوف بس الباثوجينيسيس. So in a predisposed patient يعني not me and not you, in just predisposed patient, for example patient who have a short axial length وراح تقول لنا أهلا ياسر
give me an example of patient who have a short axial length. يلا أهلا. أهلا سوي unmute. أهلا. Are you present with us? أهلا. No. So آمنة سعد ما موجودة. أهلا معكم. يلا أيان. يلا أيان سوي unmute. أيان عبد الحسين. نعم دكتور. يلا أيان. Give me an example for a patient who have a short axial length. Can you know? لا ما أعرف. اوكي زين ايان احنا نحكي عن يا موضوع هسه بالرايت اي. ايان يلا جاوبيني بسرعة. ايان مو يعني. اوكي شكرا ايان. انت ما معقوله واحد يفتح المحاضره وبس هيك يسوي انميوت وخلاص يعني حاضر. احنا لازم ننتبه. لا دكتور دابا والله. اوكي شكرا ايان. يلا آية حسين. يلا نعم آية. دكتور short axial length hypermetropia. Yes, patient with hypermetropia have a short axial length. شكرا آية. So those patients who have hypermetropia are more liable to have a short anterior chamber because the axial length is short and the anterior chamber is short. And if the anterior chamber is short, the lens will be like may touch the iris. So there is a position which is called a mid-dilated position where the iris touching the lens in those predisposed patients, and if this position of mid-dilated position is maintained, the aqueous will be secreted behind the iris in the posterior chamber and it will still in the anterior chamber. So the iris will be pushed forward and there will be blockage of the angle of the anterior chamber. If this position of mid-dilated position is not broken, for example, هذا الهايبرمتروبيك patient راح دا يتفرج بالسينما من احنا نطفي الضوء البيوبل will dilated. نطفي الضوء pupil dilated. هو predisposed هو عنده shallow anterior chamber. في الميد dilated position الايرس touch the lens وراح يصير مثل ما قلت لكم يظل الاكيوس behind the iris وما يروح through the pupil لانه the pupil touch the lens. اذا هو ظل يتفرج السينما ظل the attack of angle closure glaucoma will appear. But if he for any reason if he go outside to an environment which has a light, the pupil will constrict reactionary to the light. من نباوع على ضوء pupil constrict. So this attack will be broken and the patient will not present with acute angular closure glaucoma. He may present with sometimes halos or some blurred of vision, but he will not notice this attack. So in a predisposed patient, if he has special environment in causing a mid-dilated position, for another example, if he has stress or if we may give wrongly to this patient a dilating eye drop without noticing that he have a shallow anterior chamber,
we may precipitate the attack of angle closure glaucoma. So a physiological or pharmacological condition may precipitate the attack of acute angle closure glaucoma in a predisposed patient. So the patient will present with pain, blurred vision, halos of light, and the conjunctiva is injected. The pupil, as I told you, mid-dilated, not reacting to light. The IOP is high. The patient have a nausea, vomiting, headache, visual field defect if the patient is a chronic angle closure glaucoma. دكتور بس سؤال. نعم. قول لي اسم شنو حضرتك. خلاص؟ أمين قاسم. دقيقة. أمين، يلا شكرا أمين. أمين هالوز يعني يشوف هالات حول الضوء، يشوف الضوء حول هالات. ليش؟ لأنه يصير corneal edema. مو قلنا الانتراocular pressure will decompensate the endothelial pump of the cornea، فالكورنيا يصير edematous، فيصير عندنا halos around the light، يعني نشوف هالة حول الضوء. اوكي يلا هسه آمنة سعد بعدها ما موجودة، وأهلة ما موجودة. زين وأيان ما جاوبتنا زين. خلينا نسأل أيان نوبة اللخ. يلا أيان سوي أنميوت حتى نسجل حضور. نعم دكتور. يلا أيان. How I know that this cornea is not transparent. أنا شلون أعرف من هاي الصورة إنه القرنية مال هذا المريض not transparent. How I know. شلون دكتور؟ شلون أنا أعرف القرنية مال هذا المريض اللي هاي الصورة الواضحة قدامك إنه هي مو transparent؟ شلون أنا أعرف؟ بالسليت لام. اي اوكي بالاستسلام، بس شلون انا عرفت بالاستسلام انه هي نوت ترانسبيرنت؟ شلون هسه انت من هاي الصوره شلون عرفتيها هي مو شفافه؟ يعني شلون دكتور؟ ما اعرف، انا سؤالي صعب لو مو واضح. هي المحاضرة صعبة شوية. محاضره صعبه. اوكي يلا شكرا ايام. يلا احمد محمد وهيب. يلا قول تقدر تقول لي اني شلون اعرف القرنيه ترانسبيرنت لو مو ترانسبيرنت من هاي الصوره؟ هو السؤال كلش سهل واحنا حكيناه بالسيشن. دكتور اعتقد من الايرس. اي عفيه شنو بيه الايرس نوت كلير. اذا الايرس يعني تركيب الكورنيا نوت كلير. صح. مو قلنا واحد ما حد يباوع على ساعته، واذا شكرا احمد واحد يباوع على ساعته، اذا باوع على الساعه ويشوفها مو واضحه، يعني شنو المو واضح بها؟ غير الجامع بها مشكله. فيعني القرنيه شلون نعرفها الكورنيا is not transparent؟ شكرا احمد. شلون انا اعرف الكورنيا is not transparent؟ by seeing the underlying detail. If the underlying details of the iris is blurred فهو هو احمد شاطر قال انا اشوف الايرس، اذا الايرس مو كلش واضح مبين يعني الكورنيا بها مشكله، فهذا المريض عنده كورنيال اديمه وعنده شلو اي سي. يعني اي سي شنو؟ آلاء رحيم. يلا آلاء. نعم دكتور. شنو اي سي؟ اير كونديشن يعني؟ اير كونديشنر؟ دكتور يعني ما أتذكر صراحة. فاحنا بدنا نحكي على الشلو. شنو الشلو؟ هو فد شيء عندنا شلو. هسه قلنا شلو هو بيشنت عنده جلوكوما. شنو اللي يصير شلو؟ اي سي يعني مين؟ anterior chamber. اوكي آلاء. So this patient have shallow anterior chamber. زين خلينا وياك كملي let's sound unmute. شلون أنا عرفت هذا المريض عنده shallow anterior chamber؟ So AC mean anterior chamber. شلون أنا عرفت هذا؟ أكيد بالسليت لام. شلون أنا عرفت بالسليت لام؟ يعني هو الرفلكشن مال اللايت إنه ما حنشوفه كلش كلير، ويعني ما حنشوف الديتيلز. هو الرفلكشن مال لايت. احنا نشوف الرفلكشن مال لايت صح. هاي اول كلمه صح. احنا نعتمد على الرفلكشن اوف لايت. بس شلون نعرف اني اعرف الرفلكشن اوف لايت يا لايت؟ وشلون انا اعرف انه هذا الانتير تشامبر از شالو؟ شلون انا اعرف؟ يكون يعني صغير
إيه شنو الصغير؟ هو عافية. يعني اللي بنخلينا فسلت إيه فلان بالريفلكشن مالت المسافة بين يعني هاي صح. اللايتين تكون صغيرة يعني. هي المسافة بين اللايتين، يعني انت احكي بالطريقة اللي انت فاهمتها، فالمسافة بين اللايت اللي على الكورنيا واللايت اللي على الايرس، شكرا آلاء، ضيقة قليلة، مو مثل هاي الصورة اللي هسه راح اشوفكم اياها مال ذاكر كان الكي بيز. شوف المسافة بين التو لايتس، لايت على الكورنيا ولايت على الايرس، حيل المسافة كلش بعيدة، مو مثل هذه المسافة اللي هي مثل ما قالت آلاء المسافة قليلة. هذا يعني المريض عنده shallow anterior chamber. فشوفوا هاي الصورة ايش قد هي صورة ايش قد طلعنا منها ساينس، وهذا المريض عنده mid dilated position. شكرا آلاء. اوكي زين، هذا المريض عنده corneal edema mid dilated position، وهم بدنا نشوف هماتين iris is not so clear and mid dilated position. Who differentiate between acute anterior uveitis and acute angle closure glaucoma? By many points, as I told you, we see the anterior chamber depth. In acute angle closure glaucoma, it is shallow, while in uveitis it is deep. We see the intraocular pressure in acute angle closure glaucoma. The IOP is severely elevated. In anterior uveitis, it is usually normal or low, but sometimes may be elevated. Sometimes, if we examine the angle of the anterior chamber, there will be no details. We will not see the angle of the anterior chamber by the 3 mirror test. احنا مو عندنا عرفنا اكو فد عدسه اسمها 3 mirror. One of these mirror to examine the angle of the anterior chamber. We will not see the trabecular meshwork in patient with angle closure glaucoma. We will see just the iris touching the cornea. In the anterior uveitis, we will see the trabecular meshwork. Another cause of red eye is endophthalmitis, and endophthalmitis means inflammation of all layers of the eyeball, and there will be inflammation inside the anterior chamber and inflammation inside the vitreous. The cause may be post-operative, يعني بنسوي عملية ويصير contamination, or post-traumatic. The patient presents with red eye, pain, blurred vision. These are the signs of endophthalmitis. وراح نقول إن آلاء فلاح آلاء فلاح نعم دكتور. وهي كلها مكتوبة آلاء. زين، خلينا نقول خلينا نحكي انا وياك هسه. ما راح اسالك، بس خلي بس نشوف. اولا احنا ايش راح نفحص؟ راح نفحص الكونجكتايفا. ايش راح تشوفين بالكونجكتايفا؟ هسه هنا شنو موجود بالكونجكتايفا؟ swelling. Conjunctival congestion. The conjunctiva is congested. The blood vessel is dilated and the conjunctiva is red, and there is conjunctival injection or conjunctival congestions. زين، الكورنيا شنو بيها؟ haziness. عافية. there is hazy cornea and corneal edema. زين، اكو تشوفين inferiorly in the cornea. شنو تشوفين inferiorly بالكورنيا؟ هيجي خط اصفر. scar. نو هذا الخط الاصفر هذا صعب عليكم بس ما يخالف. انت اوكي انا وياك بس حتى هم ويانا هم يكنكون. هذا الخط الاصفر هو pus، هو exudate inside the anterior chamber. اكو pus in the anterior chamber. هذا البus in the anterior chamber due to inflammation inside the anterior chamber. It is not specific for endophthalmitis. It is caused by endophthalmitis, severe uveitis, or severe keratitis. This is pus. The pus in the anterior chamber يسموه بالophthalmology hypopyon. Okay. Okay. تمام. So
So pus in the anterior chamber called hypopion may be caused by endophthalmitis, severe uveitis and keratitis. شكرا يلا أنا. Okay. So هذا endophthalmitis, another picture of hypopion, and you see through the pupil there is vitreous inflammation which is called vitritis. Okay, this is a severe endophthalmitis. نعم. شو أنا جبت مثل كترات عيني. هاي يعني هو فيترياس بادي كتاري انفلاميشن ولا بادي كترات شلون الفرق؟ لا الكترات كلش يختلف صورته. هذه هسه شوفها هاي irregular. أنا لو عندي صورة على الكتراكت خلي أطلع لكم صورة على الكتراكت. خلي نفتح الجوجل نكتب كتراكت. دكتور هي الكاتاراكت مو تصير بس يعني على الباوندريز مال اللينز، يعني مو هسه على كل الكورنيا مثل هاي الهيزنس. كورنيا كاتاراكت in the cornea. لا قصدي انه لا قصدي انه الكاتاراكت يصير على الباوندريز مال اللينز، بينما الكورنيال هيزنس يعني يعبر المسافة مال اللينز ويعبر على الايرس، فتوقع واضح الفرق بيناتهم. هسه بس خلينا نشوف الصورة كلش تختلف between cataract and cataract. There is opacification of the lens which is regular, and you will see the differentiation is so clear just to see the picture of cataract. So هذا المريض خلينا نشوف مثلا نطلع هاي الصورة. اوكي، وهذه شوفوا هذه الصورة. هسه هذا المريض عنده red eye hypopion. طبعا هذا لا ينفي انه endophthalmitis may present, the patient may have cataract, but this opacity inside the vitreous is irregular, and this patient the patient really have lensectomy. The lens is removed, and this patient have post-operative endophthalmitis. وهذا اكو inflammation like vitreous opacity due to vitritis, and this is the cataract. وكلش مطلوب انت منك ممكن هاي اذا صعبه عليك، بس احنا راح نجيب لك فد obvious sign بالامتحان. يعني ما راح اجيب لك اني هاي الصوره وراح اقول لك انت قول لي هذا cataract لا vitritis، يعني واضح انه اللينس opacified. او مثلا هاي صوره early cataract. الكاتاراكت may be involved مثل ما قالت يمكن امنيه. هذه part، هذا early cataract involve some part of the lens. فنشوف اللينس، شوف هذا شلون هيك شكله regular، وهاي الصورة وهاي الصورة مبين هذا yellowish inflammatory exudate inside the vitreous. العموم إذا صعب عليك مشكلة ما راح نجيب لك إياها بالامتحان. زين، هذا endophthalmitis which is severe causing corneal melting. We treat the patient with intravitreal antibiotic or vitrectomy. Intravitreal antibiotic يعني we inject antibiotic inside the vitreous. How we inject? We calculate a 4 millimeter from the nimbus. This is the port for the vitreous, where there is an area of ciliary body which is relatively avascular. So when we insert the needle through the posterior part of the ciliary body called pars plana, posterior part of the ciliary body called pars plana, it is relatively avascular. When we inject through the pars plana, we can introduce antibiotic into the vitreous, or we may remove the entire vitreous and the inflammatory exudate by a surgical process called vitrectomy. I mean, we remove the vitreous.
and we inject antibiotic during the surgery. A trauma may cause red eye, whether it is penetrating. For example, in picture A will be described by Amani. يلا أماني صديق. نعم دكتور. يلا describe picture A. This patient underwent a penetrating trauma. Penetrating, not blunt. فشنو تشوفين؟ دكتور اكو سكليرال ووند لانه الايرس همين شكلها يعني abnormal. صار prolapse of the iris. ممتاز. The iris is a prolapse through a scleral wound. The scleral wound reach to the limbus, to the corneal limbus. فنشوف السكليرال ووند ماشي صاير قريب اللمبس، والايرس طالع من الووند سكليرال ووند، والبيوبل صاير no more round، صاير irregular distorted pupil. صح، شكرا أماني. زين، هاي احنا ننطي الأماني بلس مارك. المشكلة انه الامتحان بلس مارك. زين، يلا هسه البيكتشر بي there is hemorrhage inside the anterior chamber. Hemorrhage inside the anterior chamber called blood in the anterior chamber called hyphema. So blood in the anterior chamber called hyphema due to rupture of some of the capillaries and the blood vessels. فيصير hemorrhage inside the anterior chamber. هذا يسموه hyphema. If the hyphema is not blocking the pupil, so the patient will not present with blurred vision. If it fill the anterior chamber to the pupil and more, the patient may present. He will present with blurred vision. So in picture B, there will be يلا أمنية describe this picture. أمنية رافد. نعم دكتور يا picture من أنتم. B اللي هو الهايفيما جوا ال A. اللي جوا ال A جوا اللي البرولابس مال الآيرس. صح. أي هذه البينتريتنج تراما اللي هي صايرة بالبوستيرير كافيتي، بحيث إنه الفيتريس هنا صاير بي برولابس. هذه البيكتشر اللي هي جوا عافية. شكرا. يلا هاي هم الأمنية. اوكي، شكرا أمنية. تمام. So there is vitreous prolapse through a penetrating scleral wound and اكو لون اسود. أمنية راح تقول لنا عليه. شنو هذا الاسود through the scleral wound او dark؟ شنو هذا دكتور؟ هذا الريفلكشن مال الكورويد. So this is visibility dark choroid. The dark choroid appear through the scleral wound. هذا severe. هذه البيكتشر دي، هذه الcornea stained by a severe hyphema filling the anterior chamber, and the cornea will stained by a hemosiderin pigment permeating through the cornea. This is a severe corneal wound with severe iris prolapse. زين، تمام. هسه خلصت محاضرتنا. هسه time for questions. Yes. يلا أمين قاسم. أمين. نعم دكتور. Can you tell us what is this sign in the cornea in patient with photokeratitis? VEK punctate epithelial punctate epithelial erosion. عافية. شكرا أمين. This is شكرا. شنو هاي كلكم هيك تمام شطار. This is punctate epithelial erosion stained with fluorescein stain. يلا أمين كرم. يلا أمين كريم. أمين كريم. نعم دكتور. يلا أمين. Can you tell us what is this sign?
corneal perception. Yeah. precipitation in the cornea. شنو نقدر نسميها؟ شكرا امين. اوكي شكرا امين. عشت ايدك. خلينا نشوف انور احمد. هذه precipitation مثل ما قال امين كريم على الاندوثيليا على الكورنيا. شنو اسمها؟ شنو اسم هاي البريسبيتيشن؟ غير اسمها corneal precipitates او corneal او كيراتيك يسموها. يس كيراتيك بريسبيتيت. عشت ايدك. شكرا انور. يلا اوس احمد. هاي الكيراتيك بريسبيتيت عباره عن شنو اوس؟ دكتور وايت بلاد سيل بالانتيريور يوفيتس. شكرا اوس ممنون شكرا. عشت ايدك تمام. يلا آيات ممتاز. يلا آيات حمد. آيات هذه الصورة مكتوب posterior ساينيكي مو صحيح؟ أي. شنو يعني posterior ساينيكي؟ سيتي شفتي هاي الصورة مكتوب شنو يعني؟ هي مال وايت بلاد سيل متجمعة inflammatory cell. اوكي شكرا آيات حمد. خلينا نشوف آيات عباس شنو رأيها؟ نعم دكتور بس يلا آيات. دكتور هي هاي مو يصير ادهيجن بين الايرس والانتيريور كابسول اوف لينس فيسموها بوستيريور. اذا يصير انتيريور يصير ويا الكورنيا. زين هي هاي وين تصير البوستيرير ساينيكي؟ وين يصير هذا الادهيجن مثل ما قلتي وين يصير؟ شكرا آيات تمام خلاص. خلينا نشوف آية أحمد شكر. يلا آية أحمد شكر. نعم نعم وين يصير البوستيرير ساينيكي؟ هي قالت ادهيجن بين اللينس والايس. الدكتور يعني بالجايتس؟ صح الانتيريور يوفيتس. شكرا آية عشتيدك. ممتاز. زين يصير بالانتيريور يوفيتس. تمام. زين راح تقول لنا آية حسن. آية حسن هذا بيشنت. نعم آية. هذا بيشنت عنده ادينو فايرال كيراتوكونجكتيفايتس. واحنا شفنا السيمبتومز والساين مال فايرال كونجكتيفايتس وجينا فحصنا بالسلتلام وشفنا الكورنيا هيك بيها. شنو اسم هذه الساين؟ هذا صاير corneal involvement in patient with adenoviral keratoconjunctivitis. هاي الساين دكتور هاي نشوفها بالسلتلام. نعم وهي punctate يصير مثل يسموها punctate أو يعني مثل دوت تصير. صح. تصير يعني مثل erosions أو هيك. نعم. هذه مو الايروجن اللي صايره بالابيثيليوم مو stained مثل صاير يعني ايروجن تعرف شنو الايروجن يعني بالسبيريور سيرفيس. نعم يعني على السطح يكون اكو erosions أو abrasions. صح. هذيك erosion. هذه لا هاي مو erosion. هاي inflammatory cells accumulate بالانتيريور chamber. نعم دكتور. لا مو بالانتيريور chamber. خليني anterior chamber. نعم دقيقة بس خليني أقول لك. هذه inflammatory cells بالإبيثيليوم مال كورنيا. أوكي بالإبيثيليوم مال كورنيا مو بالانتيريور chamber. إذا inflammatory cells بالانتيريور chamber يعني هذا المريض عنده inflammation بالانتيريور chamber uveitis. لا هذا المريض عنده inflammatory cells بالكورنيا يعني عنده كيراتايتس. أوكي فالانفلاماتوري اللي موجودة هذه بالكورنيا وين بالكورنيا موجودة؟ بالإبيثيليوم. نعم. At the site of adenoviral antigen when there is adenoviral antigen in the epithelium تجي الوايت بي سي accumulate around the adenovirus فيسموها punctate epithelial لأنه هي بالإبيثيليوم مال كورنيا keratitis يعني inflammation not erosion like epithelial erosion يعني ماكو مو erosion ماكو erosion هنا اكو inflammation فسموها punctate لانه نقاط epithelium لانه بالكورنيا بالابيثيليوم مال كورنيا وكيراتايتس يعني inflammatory cells. شكرا يا حسن. شكرا دكتور. اوكي زين خلينا نشوف حيدر.
نعم دكتور. يلا آية حيدر، هذا المريض عنده هربس زوستر كيراتايتس، هربس زوستر كيراتايتس، فحصنا ولقينا هاي الساين بالبيكتشر اي. شنو اسم هاي الساين؟ هاي الألسر شنو اسمها؟ دكتور سيدو دندرايتيك ألسر. صح، عفي عليك، شكرا. يلا جعفر حامد. جعفر. نعم دكتور. شنو اسم الهربس سمبلكس كيراتايتس ألسر، شنو اسمها؟ دكتور ما تكون سودو، تكون دندرتيك ألسر. صح. لأن تقدر تقول لي فرق واحد عن الدندرتيك عن السودو؟ واحد بس، just one difference. السمبلكس تكون أكبر ومور برانشنج. صح، في عليك. راح تكون الدندرتيك is more large and more branching. شكرا. يلا جعفر عبد الوهاب. نعم دكتور. How you treat patient with herpes simplex keratitis? Herpes simplex keratitis. How we treat? How you can give him? What you can give for patient with herpes simplex keratitis? نعم دكتور. شنو ننطي المريض عنده herpes simplex keratitis؟ جعفر حامد ممتاز شاطر قال لنا ان هذا المريض نفرقه herpes simplex عن herpes zoster، نفرق انه هذا المريض عنده دندريتك ألسر اللي هي تكون لارج ومور برانشنج، وعرفنا هذا يعني ننطي توبيكال ميديكيشن مثلا جانسايكلوفير. عفية ننطي اسايكلوفير صح. وبعد نعم ما ادري هذا اللي جاب بالي عن جانسايكلوفير مو انتهى جانسايكلوفير هذا فلوريدين. هاي يعني انت هسه you confirm that you google it I'm sure. لانه انا ما قلت تراي فلورا يوريدين، هذا كلش ادفانس. هاي يعني خلاص جعفر انت you confirm انت you google it but you tried. thank you. زين ما يخالف، بس خليني الجوجل ما راح يعرف هذا، ما راح يعرف شلون نطلعه. how you relieve pain in patient with keratitis يا جعفر. يلا جعفر. جعفر لا تتأخر. الو دكتور دا احكي انا بس صوتي كان ماكو. يلا قول لي how you relieve pain. دكتور ما اعرف. Why? I told you how we relieve pain in patient with keratitis. You give him you know how can you relieve pain in general. هسه واحد راسه يوجع شلون you relieve pain. analgesia. Yes, analgesia for example. يعني اي analgesia ممكن نعطيه. دكتور يمكن بالمحاضرة قلت الاتروبين. اي انا هسه خليني بس اسالك، راسك يوجعك ايش راح تاخذ؟ باراسيتول. صح. واحد يسوي عمليه ايش راح ياخذ؟ يعني ما ادري هو ايه انالجيسيا غير نعطي؟ انالجيسيا ممكن سيفير بين نعطي مورفين. بيشنت عنده كيراتايتس وعنده سيفير بين شنو ننطي؟ ننطي انالجيسيا هاي اليوجوال، ما ننطي باراسيتول ومورفين وما ننطي زين. هو ليش يصير البين؟ شكرا جعفر. خلينا نشوف حسان، ليش يصير pain in patient with keratitis؟ ليش يصير pain؟ دكتور ننطي سايكلوبيجيك. صح عافية ينطوا سايكلوبيجيك. ليش؟ حتى ريليف للبين دكتور. اللي هو منين صار البين؟ دكتور نتيجة الانفكشن. هو طبعا اكو انفكشن. خلينا نقول خليني اسالك بس دقيقه. هو مثلا مو انفكشن، مثلا كورنيال فورم بدي او كورنيال ألسر، وحده تعورت عفيه. صح شكرا حسان. there is spasm in ciliary body. السيفير spasm in ciliary body يصير painful. this is painful. مثل ما واحد تشنج العضله مال رجله دا يركض دا يسبح، مثل انتم كلكم هيك صارين تشنج العضله، هذا يسوي severe pain. Severe pain not relieved by analgesia. It will relieve by something that cause relieving this spasm, which is called cycloplegia.
ممتاز حسان. يلا خلينا نشوف حسن. يلا حسن. What is this sign in front of you حسن عبد الهادي؟ حسن عبد الهادي. حسن سوى انميوت. حسن ويانا. يلا حسنين أسامة. حسن عبد الهادي ما أعرف ليش يتأخر. نعم دكتور. حسنين. وين حسن عبد الهادي؟ ليش ماكو حسن عبد الهادي؟ هو يتأخر بالانميوت ما أعرف. يلا حسنين this patient with دكتور ساعدني. اوكي ما يخالف. حسن عبد الهادي خليك انميوت، احنا بعدين راح نسألك شوي تتأخر بالانميوت، بس راح نسأل حسنين and you prepare yourself. حسنين بس قول لي شنو signs in this picture patient with bacterial keratitis شنو تشوف؟ دكتور infiltration. عافية. corneal infiltrate. تمام يلا اوكي corneal you say. زين يلا حسن عبد الهادي picture C. what you see in picture C؟ نعم دكتور. يلا enumerate the signs in picture C. شنو بدي اشوف signs؟ بس هذا slit lamp examination for anterior segment on slit lamp. هذا مريض عنده bacterial keratitis. C. دكتور انا ما طالع من البيكتشر، ما عندك بيكتشر سي. انا مطلع لك اياها باوعها A B C D E C. راح اخلي عليها المؤشر هماتين هاي سي. دكتور ما طالع يمي، طالع يمي شاشه سوداء، صورتك وشاشه سوداء. زين يلا اوكي ما يخالف، نسألك غير سؤال. دكتور جاوب. دقيقة لحظة خلينا نطلع له غير صورة. تشوف هذه الصورة؟ يلا حسن. نعم دكتور. شنو هاي الصورة؟ هاي شنو احنا خالين هاي المريضة؟ تشوف هاي الصورة حسن؟ ايش خالين هاي المريضة؟ والله طلعت صورتك وشاشة سوداء، يعني كل شيء على صور طالعة كأنه يعني ما سكرين شيء. كل طلاب شافوا سكرين شيرنج. زين اوكي. زين can you tell me Hassan how you differentiate without picture, how you differentiate between scleritis and episcleritis? Patient present you with red eye and you notice that the patient have just focal redness and you want to know that the patient have scleritis or episcleritis. شلون راح اسوي؟ طيني في just one differentiating point, just one. I mentioned 4 or 5. Hassan dissociated from the lecture. خلينا نشوف حسنين حامد. يلا حسنين. نعم دكتور. يلا حبيبي تشوف هاي الصورة طالعة يمك؟ صورة سي؟ نعم دكتور. تمام. Can you tell me in systematic way يعني قبل تروح على الساين
نبدي هيك من peripheral of image, then we go to the center. So can you describe the signs you see in front of you? Well, Doctor, there is an infiltration we see, and we see a hypopyon. صح. هسه احنا خلينا نبدي قلنا من peripheral part مع الإيمج اكو conjunctival congestions. اوكي نعم. يعني صار corneal injection او conjunctival congestions. وتمام you say that there is corneal infiltrate. There is corneal infiltrate indicating that there is keratitis. تمام؟ نعم دكتور. وكذلك حضرتك قلت كلش ممتاز، قلت اكو hypopyon. You mean there is pus in the anterior chamber, and I told you that pus in the anterior chamber may be caused by a severe keratitis or endophthalmitis or severe uveitis. نعم. كل شكرا، ممنون منك حسنين. خلينا نشوف حسين. نعم دكتور. حسين ابراهيم. This patient with corneal foreign body، هذا واحد دا يلحم بالكوسرة، اوكي، وشايف هذا يطفر هذا شو اسمه الحديد، هو ما يلبس نظارة، وجت كورنيال فورم بدي على الكورنيا مالته. خوش؟ زين. فهذا البيشنت how will present to you؟ ايش راح يقول لك symptoms؟ تقدر تقول لي؟ دكتور ممكن يجي red eye. صح. بين عنده. اكيد. foreign body sensation وفوتوفوبيا. صح، عشت ايدك. فهذا زين خلينا نشوف. شكرا حسين، ممنون. راح نفحصه بالاستثناء وراح نلقى كورنيال فورم بدي. يلا طارق، شلونك طارق؟ طارق باسل. طارق ويانا بالسيشن. دكتور طارق مو طالب ويانا. انا اعرف طارق مو طالب وياكم، بس هو he want to present to attend with us لانه هو he missed the session before. بس هو he missed the session before and this one because he's not answering me. خلينا نرجع على حسن عبد الهادي. So آمنة سعد is not present. مو صح جعفر وأمين ماكو، لأنه آمنة ما جاوبتنا. نعم دكتور. هم عندها مشكلة بالمايك. لا دكتور. وإذا عندها مشكلة بالمايك أكيد راح تكون رياض. زين، وعندنا أهلها هم جاوبتنا. دكتور موجودة فاصل يمي. النت كان فاصل يمك؟ اي دكتور. زين، بس خليني أسألك، يعني أنت إيش قد صارتي من المحاضرة؟ دكتور هو كل شوية يفصل ويرجع له، يعني غيرت التريج يعني. زين يلا اوكي. يعني انت من وين حضرتي؟ خلينا نشوف المحاضرة. دكتور وين ورا؟ هي من يعني هاي مال السكلرايتس، الابيسكلرايتس. زين، السكلرايتس والابيسكلرايتس. اوكي يلا. هو انا ما اعرف. اوكي يلا. الدكتور العفو، كان عندي مشكلة بالصوت. أنا هسه وياك حسن. يعني بس ما أقدر تطلبني. طارق أنا دكتور. طارق. يلا طارق. يلا نعم طارق. دكتور. أنا أريد أسألك، هذا بيشنت عنده كورنيال فورم بدي تشوفه؟ نعم. How you treat this patient؟ شلون راح تعالجه هذا الكورنيال فورم بدي؟ أول شيء دكتور نحاول نقلل الاحتقان يعني اوكي خلينا نشوف راي اهله. يلا اهله، باعتبار انت حضرتي من السكلرايتس، فهي هاي ورا السكلرايتس. How you treat patient with corneal foreign body؟ واحد قلنا دا يلحم وطفرت هذه الحديدة بعينه. How you treat this patient؟ دكتور يعني removal of the foreign body هو الكوز نسوي. صح، we remove the foreign body. Then حسب السيمتومز اللي هو عندي إياه، يعني مثلا إذا عنده pain relieve the pain by cycloplegic drugs. And we give the patient topical antibiotics. Okay, so we should remove the corneal foreign body. We give the patient pain relieving cycloplegic agents, and we give the patient antibiotic.
شكرا. اوكي اهلا، اوكي ما يخالف، قاطع النت عندك ماكو مشكلة. زين خلينا نشوف فد هيجي example فد هيجي example of example of a patient who have red eye. زين هيجي مثلا هذا example 1. هذه كلها من انت تقرا المحاضره راح you can solve. فخلي نحل هذا الاكزامبل. فعندنا female جت عندها pharyngitis fever and eye tearing يعني عينها تدمع. And you notice a watery discharge and red eye. red eye and watery discharge. شنو لازم نخلي ببالنا؟ لو البيشنت عنده allergic، لو البيشنت عنده viral. زين شنو راح يفرق لنا مثلا هنا بهذا السؤال؟ عنده المريض pre-auricular lymph adenopathy. pre-auricular lymph adenopathy ما تصير بالالرجيك، تصير وين؟ viral. So what is this? Adenoviral. Viral conjunctivitis. What is the etiology? Adenoviral. What is the management? Symptomatic management. We should reassure the patient. We should limit his contact. He should follow hygiene, and he should clean his hand. He should separate his towel and his instrument. And we may give the patient topical steroid symptomatic. So we may give the patient prophylactic antibiotic, but the cause is viral. No need to give the patient antibiotic, but we may give the patient prophylactic antibiotic to prevent secondary bacterial infection. But actually, there is no treatment. The adenoviral is viral and no treatment. It will resolve spontaneously. يعني هذا المريض إذا عفناه هو راح يطيب أصلاً. And in simple bacterial conjunctivitis احنا عندنا ملزقه وصاير عندنا وذر احنا صغار او كبار عندنا صاير هذا الميوكوبيرينوت صاير عندنا simple bacterial conjunctivitis. It is also self-limiting, but topical antibiotic will shorten the duration of simple bacterial antibiotic. So in adenoviral conjunctivitis ما ننطي antibiotic يعني antibacterial. antibiotic maybe antiviral, antibacterial, antifungal. So ما ننطي antibacterial لأنه الcause is viral. But actually in practice we may give him a topical less frequent antibiotic 1/3 to prevent secondary bacterial infection وننطي وياه شوية topical low potent steroid to relieve the symptoms, and we give him lubricant to also symptomatic relief. Then we should warn the patient that he is highly contagious. خلصت محاضرتنا هاي الساعتين طويلة، بس نريد نحكي دقيقة واحدة عن red eye. So red eye is a common complaint in ophthalmology, and in your practice you will see red eye. You should take history from the patient, and you should keep in your mind the major red flag symptom. You can examine the patient, visual acuity, IOP, and pupil light reflex exam, and slit lamp exam. And you examine the lid, the conjunctiva, the cornea, to reach to the main signs. And you should keep in your mind the red flag signs. So how you approach to red eye? History and examination. What is the differential diagnosis? I told you, red eye with blurred vision, red eye with normal vision, red eye without ocular pain, red eye with ocular pain. شكرا لكم. خلص السيشن هذا الطويل والمزعج بهواية صور، بس هو كلش مهم.
ويجمع هواية أمراض بالعيون. إذا أكو سؤال أنا حاضر، وإذا ماكو سؤال شكرا لكم. دكتور عندي سؤال. نعم دكتور، بس ال differentiation between acute angle glaucoma وال anterior uveitis تقدر تعيد إياها؟ يعني صراحة قد يقطع الصوت ومو كل شفتها متى. زين. In acute angle closure glaucoma there will be a shallow anterior chamber, while in acute anterior uveitis there will be a deep anterior chamber. فهذا shallow وهناك deep. زين. In acute anterior uveitis there will be a signs of acute anterior uveitis. Although in acute angle closure glaucoma maybe there is a reactionary uveitis, but usually in acute angle closure glaucoma the reactionary uveitis is less. زين. فهسه أول first differentiation, the anterior chamber is shallow here. The second, the pupil is in mid-dilated position and not reacting to light, while in acute anterior uveitis, the pupil in acute anterior uveitis is myosed due to the spasm of sphincter pupillae muscle. So this is the second. In acute anterior uveitis, there may be a signs of a previous attack. For example, there may be an old KPs. I mean keratic precipitate. KPs يعني keratic precipitate. Also, there may be a posterior synecdoche. I mean adhesions, while it is not present here. Fourth, when we examine the intraocular pressure in acute angle closure glaucoma is severely elevated. It is always elevated, above 40. But in acute anterior uveitis, the intraocular pressure is low due to ciliary body shutdown. مو قلنا الciliary body هو اللي يفرز الأكيوس. Or maybe normal, or maybe slightly elevated due to blockage of a trabecular meshwork by white BC. مو اكو white BC بالانتيرير chamber. Some of the white BC السد الثقوب مال trabecular meshwork and clog the sieve-like trabecular meshwork and will cause an elevated IOP, but it's usually not so severe, although it may be high, but usually so the IOP is another differentiating point. And when we examine the anterior chamber angle by three mirror, there is a mirror called gonioscope. There is a mirror in the three mirror, a small mirror in the three mirror. It is a dome-like مثل القبة يسموه gonioscope mirror. When we examine the angle of the anterior chamber, we will not see the trabecular meshwork. شلون نشوف الtrabecular meshwork؟ راح نشوفها خط pigmented line between the cornea and the iris. This pigmented line will not appear. We will see just the iris and the cornea. In acute angle closure glaucoma, we will see this trabecular meshwork as a pigmented line between the cornea and the iris by the gonioscopy. So these are the differentiating points. Okay, شكرا. Okay. شكرا. Another question? ماكو. يلا شكرا لكم. احنا بقت عندنا آمنة سعد ما عرفنا هي ابد محاضرة. ايان ما جاوبتنا وحسن هماتي. تمام. اشكركم شكرا. دكتور نعم. العفو دكتور، جيت انا كان فاصل النت والله. حسن اوكي انا سمعت صوتك. تمام. تمام ممنون منك. شكرا. يلا شكرا. سلام.